কুনুইটাকে পিছনে ঠেলে, there you go, relocation. সেই জন্য we need to open up the nerves. That's why we are doing this. Hi everyone, welcome back to Remove Pain Clinic channel. Now today we have a very special guest. He is actually one of our team members, but he is suffering from neck pain. Now the problem is with neck pain, especially at a young age as his, it's because of overwork, especially when he is studying. সো আমরা জিজ্ঞেস করে নেব যে কিভাবে হয়েছে, কতদিন ধরে হয়েছে এবং কতটা রেটিং, পেন রেটিং দিচ্ছে ঘাড়ের ব্যাপারে। তো হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন সাফারিং, কতদিন ধরে? 5 to 6 months. 5 to 6 months. তো হাউ উড ইউ রেট ইট অ্যাট বিটুইন 0 and 10? 6 রাফলি। তো খুব একটা বেশি ব্যথা না, ক্রনিক নেক পেন আছে, পড়াশোনা মানে কি করতে বেশি ব্যথা লাগে তোমার? ঘাড় ঝুঁকে যে কোনো কাজ করতে। ঘাড়, তো এনিথিং দ্যাট ইজ বেন্ডিং ফরওয়ার্ড, হেড টিল্টেড ফরওয়ার্ড, সেখানেই ব্যথাটা হয়ে যাচ্ছে আর কি, স্ট্যাগনেট করে যাচ্ছে জিনিসটা। আর কোথায় ব্যথাটা হয়েছে এখানে দাঁড়িয়ে ওদিকে তাকিয়ে একটু দর্শকদের দেখে নাও। সো রাইট নাও হি ইজ শোয়িং আবার এই জায়গাটা, তাই তো? right upper trapezius, so we will try to release that muscle and then we will see. চলে আসো। পারকাশন গানটা এই সব ক্ষেত্রে খুবই ভালো because it tries to relax the muscle, and since all these muscles remain tensed because postural muscles, তাই না, সেই জন্য ওরা একটু শক্ত থাকে, স্প্যাজমোডিক থাকে, তো একটা রিল্যাক্সেশন কামিং এফেক্ট হয় পেশেন্টদের ওপরে। যদিও ওর এই ব্যাপারে এক্সপিরিয়েন্স আছে, নিজেও জানে, নিজেও পড়াশুনো করেছে এই ব্যাপারে, তো বাট স্টিল ইট ইজ অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট যে একটা পারকাশন গান দিয়ে কিছুক্ষণ জায়গাটাকে রিল্যাক্স করানো। তো হি হ্যাজ আ ট্রিগার পয়েন্ট রাইট অ্যাট দ্য আপার ট্রাপিজিয়াস, এই জায়গাটাতে এখান থেকে ডরসাল স্ক্যাপুলার নার্ভটা বেরোয়। তো আমি আইএসটিএম টুলটা দিয়ে ওর জায়গাটাতে প্রেশার দিয়ে রাখবো কিছুক্ষণ, লাইক সো। হুক আছে বলে ট্রিগার পয়েন্টে এটা দারুণ হয়, পয়েন্টেড ব্যথাটা হালকা, অ্যাটলিস্ট এটা 50% প্রেশার দিয়ে রাখবো। আমার কিছুক্ষণ থাকলেই হয়ে যাবে। ব্যথা লাগছে? আর কিছু ব্যথা সেরকম লাগছে না, সো আই থিঙ্ক ইটস প্রিটি গুড। আমার স্যাটিসফ্যাকশন লেভেলটা আসছে যে জিনিসটা ট্রিগার পয়েন্টটা রিলিজ হচ্ছে আস্তে আস্তে এইভাবে, অ্যান্ড দেয়ার ইউ গো। আর একটু আমি আপার ট্রাপিজিয়াসটাকে, স্পেশালি সাব অক্সিপিটালটা একটু রিলিজ করার চেষ্টা করছি। কাম অ্যান্ড টেক আ লুক। এইভাবে জিনিসটাকে করা, হালকা হালকা করে, জায়গাটা রেডিশ হতে পারে, বাট নাথিং টু ওয়ারি, দ্যাটস কমন পেটাচিয়া যেটাকে বলা হয় মেডিকেল ল্যাঙ্গুয়েজে, তো সেই জায়গাটা হতে পারে। যেহেতু রাইট ট্র্যাপস, সেই জন্য উই নিড টু ওপেন আপ দ্য নার্ভস, দ্যাটস ওয়াই উই আর ডুইং দিস টেকনিক। গুড, ঠিক আছে, অল রাইট। We'll do one more. Ekdam relax. Loosen your head. Dhila, dhila. Done. One more at the CT junction. Cervicothoracic C7T1 junction. Dhila. Sweet. Okay. All right. একটা টেকনিক আমি করছি জাস্ট বিকজ আমারও ফিলিং হচ্ছে যে মাসেল জেনারিক্যালি ইটস আ লিটল বিট অন দ্য টাইটার সাইড, সো আই উইল ডু আ রিলিজ বাই স্কুইজিং ইট, সো টু desensitize the nerve. Hold it here for a little bit and there you go. Going over the glenohumeral joint একটু, there you go. আর একবার on the different angle, superior থেকে posterior. Sweet. কোমরে হাত, কুনুইটাকে পিছনে ঠেলে, there you go. Relocation of the humeral head on the glenoid.
সুইট। থামটা ভালোই আছে, ইনফ্যাক্ট ফিঙ্গার্স আর কোয়াইট মোবাইল, বিকজ ও তো পেশেন্টই দেখছে, সেই জন্য ওর নিজের মোবিলিটিটা ভালোভাবেই সচেতন। Some lower angle, there you go. লম্বা শ্বাস নিয়ে ছেড়ে আরেকবার, and last. Thoracic cage-টা বা thoracic spine-টা is a little bit kyphotic. আজকালকার ম্যাক্সিমাম adolescents and young adultsদের হয় because of mobile phone, সেই জন্য extremely tight, both joints as well as muscles. বাহ, lower D spine অনেক কটা আমরা cracks পেলাম, upper D spine is like literally fixed. CT junctionটা একবার করে, lastly T1 T2 done. Relax. SC joint, come and take a look from here, then you will be able to see. AC joint, again GH, all right, ঢিলা ছেড়ে একদম লুজ। Okay, রাইট আপার ট্রাপিজিয়াস বা রাইট সাইডটা স্প্যাজমোডিক, তো আমরা সেটা করার চেষ্টা করছি। রিল্যাক্স, অলরাইট, লম্বা শ্বাস নিয়ে ছেড়ে, পারফেক্ট, লং ডিপ ব্রেথ অ্যান্ড রিল্যাক্স। One more time. Ouch. You should have seen his reaction. আচ্ছা, আস্তে করে ওঠা, a little bit of suboccipital release. সোজা তাকিয়ে। All right, so we are done with treatment of his neck. তো আমরা ওকে জিজ্ঞেস করে নিই কেমন কি লাগছে। ঘাটটা দুদিকে, ডান দিকে বাঁ দিকে ঘুরিয়ে। You're fine, no pain, no issues, up and down. These 4 motions or 2 planar motions are the golden test basically if you have any cervical spine dysfunction. তাতে কোনো অসুবিধা হলো না তো? So basically let's say you had 6 out of 10 on an average, how would you rate it at right now? No pain, 0. So obviously ওটা ক্রনিক ছিল, এখন 0 হয়ে গেছে। ও একটা 2-3টে এক্সারসাইজ করতে বলে দেওয়া হবে, and since he is one of our team member, তো এখানে থাকবে, অসুবিধা হলে then he will let us know. So thank you so much for watching. এই ভিডিওটির এন্ডে আমাদের নাম্বার দুটি আছে। নাম্বার মানডে টু স্যাটারডে সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যে 7টা পর্যন্ত খোলা। Until next time, bye.